I did kill Kenyatta Barry. And I am not sorry for the things I did do. 이 남성은 여자친구를 총으로 쏜 것으로 모자라 때려 죽였습니다. 그리고 9살짜리 딸을 도끼로 때려 죽이고 아들도 칼로 찔러 내장이 흘러나오게 했습니다. 그리고는 집에 불을 질렀습니다. Did I hurt you that night of this incident? Yes. I did. And how did I hurt you? You stabbed me. This is the worst case I've ever seen. 판사는 가석방 없는 무기징역 3회 플러스 60년형을 선고했습니다.